Okay, so interpolation, it is a process of estimating the value between the data points which are known to be precise and directly passed by the fitted curve or series of curves. So ang curve natin is we have the linear, quadratic, and cubic, no? Mga curves. The most common method used is the polynomial interpolation. And the other one is the Newton's divided difference and the Lagrange interpolating polynomials. Now, these are the examples, no, of the curve. So we have the linear. Sa linear, kinahanglan ng tag 2 data points. Kabuhat na tag linear line. And for the quadratic, at least 3 data points, makabuhat tag quadratic curve. And for the cubic curve, at least 4 points. 4 data points. Okay, and the Newton's divided difference interpolating polynomials. First, we have the linear interpolation, the quadratic interpolation, and the general form of Newton's divided difference interpolation. Okay, so for the derivation of the linear interpolation, this is the simplest form of interpolation that connects 2 data points to form a straight line. Now, so may significance diyan ng mga nakinahanglan mo mag-interpolate, no? So, based sa to ang topic, curve fitting, i-fit na ito mga curves, i-correct na ito mga errors para makuha na ito ang exact value sa mga data points. So, from the kaning shaded points, shaded nga area, so naka-form siya og right triangle. And naiduha ka similar right triangle. So, ato silang i-ratio and proportion. The first one is the from function of 1, no? Muna itong F1. Siya, muna itong F1. F1 minus this one. This point minus kanina point. Okay? Over X minus X above. Difference in elevation is 1. See H and B. Ratio and proportion. No? Fx, function of x of 1, minus function of x of O. Kanina point. X of 1, x of O minus iyahang base. Iyahang run. Okay? So, i-simplify na to. Pag-simplify, since ang atong ginapangita is ang f function, no? F sub 1 of x. Pag-simplify na to, so muna niya to ang pag-solve para sa value sa linear interpolation, no? Ano yung formula itong gamitan. Okay, and for quadratic interpolation, we have the f sub 2 of x equals to b sub O. No, this is also equal to f of x sub O plus f of x sub 1 times x minus x sub O. Now, ang purpose ani niya is para makuha na to ang pattern, no? Labi na tag-as na kayo. Say, nanatay b sub 3. B sub 3. Tag-as na kayo niya siyang later on ma-explain na further no, based sa examples. And for the general form of Newton's divided difference, fitting an in order of polynomial to n plus 1 data points using finite divided difference. So, mo niya to ang pag-derive, no? Sa formula. Gamitan na to finite divided difference. And for the Newton's divided difference interpolating formula, kung kanya itong sundong, grabe ka complicated na kayo siya, no? Pero, mo yun na to ang basihanan na laing mga ways nga dili kayo kalibugan bas labi na maabot na tag pila ni ka term 1 2 3 4 5, no, to the end kasi maabot na tag 10 or 10 data points, 11 ka data points, dali ra siya. Okay, kani siya nga form, no, dili kani siya di pa kay ninyo masabtan diri siguro nga kuan. Pero sa examples makita ra ninyo. Okay, for b sub O, ang iyang value is if we have
0 and 1. No? Si B sub O is equal to 1. Kaya mo man ito ang X sub O, mo na ito ang Y F of X sub O. Okay, si 1. No? Next is B sub 1. So, mo na yung pagkuha ni B sub 1. Mo na yung formula. And then, kumabot na tag B sub N, taas na ang prosiso. Taghan na tag formula gamiton. But later on, mas dali ra siya. And the Lagrange interpolating polynomials, na lang ni siya ay, no? Lahi lang ni siya nga way, pero parihara ang result sa Newton's divided difference. This one is, ang imuhang is linear, no? 2 data points lang kasi 0, 1 and 1, 3. Muna siya nga formula. Pwede rin na ito gamiton. Now, if maabot na tag tulo, no? This is 4 quadratic. Na lang siya yung mga pattern, okay? Take pattern sundon dire later on. Dire sa Lagrange, may kinanglan ka mag-solve o pattern, no? Now, as you can see, okay? If mag-solve ta sa f sub 2 of x, no? Kita ninyo, nani siya tulo ka data points. Say, x sub o, kani siyang example dire, no? X sub o, y sub o, x sub 1, no, hindi na ito y sub o. Gamito na ito ang f of x sub o. Ito mga itong gamit, no? If we have x sub o, natin function of x sub o, so mo na itong first data points. And then we have the other one, x sub 1, and function of x sub 1. Next is x sub 2, then function of x sub 2. Okay? Kaning kang Lagrange na siya ay pattern nga itong sundan labi na og maabot na taog f of x sub 3. Maabot na kani siya nga formula is taman ra ni siya sa quadratic. Now if maabot na tag cubic, kinahanglan ta sumpayan based ra sa yang pattern niya to makita. So first, no, una is x. X is constant. X minus x sub 1 times x minus x sub 2. Okay? Then, ang wala diha, no? This is for function of x sub o, x sub 1, and x sub 2. So, ang wala diha is si x sub o. Anong wala si x sub o? Kaya kung igamitan pa na nato siya x sub o, magamit na ito dire x sub o minus x sub o, ma-0 siya. So, wala diha si x sub o. Then, for the denominator, no? Ang wala sa taas, si x sub o, may gamit sa denominator. X sub o minus x sub 1, x sub times x sub o minus x sub 2. Then times the function of x sub o. Okay? Now, sa function of x sub 1 dire, then we have x sub 1, wala na po dire, wala na po gi-subtract si x sub 1. Okay? Dire ang subtrahen si x sub 1 o x sub 2. Okay? Mo i-subtrahen po sa taas x sub 1 and x sub 2. Daw sa second term, subtrahen is x sub o, x sub 2, and x sub 2. Subtrahen ba? Tawag, no? Correct me if I'm wrong, ha? Basi nakalimot na ko ba? Then for the third term, okay, wala na po ng x sub 2. Si x sub o na po daw si x sub 1. Si x sub 2 diri sa denominator, then there times function of x sub 2. Okay? So later on nakita na ito ng gamit tag mag-solve tag problem na pat ka data points. Now, first example, we have to find the polynomial that interpolates the points 1, 2, and 4 and 5. No? Evaluate the function of 1/2. Evaluate din nato ang function ni 1/2. So we have, nung sa ito yung formula nato, the F1, no? Say F1 of x, ato na lang gamitin kay F1 of x. Say equivalent siya sa P of x.
Okay? Kaya mo man itong gigamit na rin. P of x, where x ani is 1/2. Okay? Then interpolate na to ang data points. Okay? So, kani siyang kuan ha, ito sa isulat ang formula no, okay, para di mo maibog kayo ng anong lahi na function of x sub o and x and y. Itong gamitan na lang og y. Kaya ma-alter naman na itong formula. So, kani, ay say p1 of p sub 1 of x. Ito na sa minimize. Okay, para din ito sige scroll. Kita na class ba? Karon raw tingog? Yes, sir. Okay. So atong kani siya nga formula no na diri sa PPT. Mo to yung reference sa PowerPoint. Atong usabo ng mga variables sa formula. So based upon problem we have p of x where x is equal to 1/2. Then ang f of x sub o that is equal to y sub o, no? Plus f of x sub 1 that is y sub 1 minus y sub o over x sub 1 minus x sub o. Okay? Times x minus x sub o. Okay? Sir, aman si y ana, sir. Okay? Sa ito ang points nga given, no? Siyempre, kung sa ito itong gihatag ng points, this one. Mauni siya, yung points x, y. Since kana may una at kana itong ibutang nga x sub o, y sub o, and the other one is x sub 1 and y sub 1. So, mauna siya. Pag-plus sa points. Pwede ra po, no, mga general na ginagamit yun. Then, kani mga higher math na dayon, gamit na po dilag mga complicated bitaw ayo nga mga kuan. Sa pariha raw ta, no? X sub 1 and function of x sub 1. Okay? So, mana siya. Pwede rin na siya, ani. Pwede rin na siya. Pero feel na ko mas sayon kung ani, no? Dili kay gubot ang equation. Okay? So, we have, no? Pila man na to ang okay? So, continue. Now, we have pila tong y sub o. Y sub o nato is p of x. So, first found na to ang equation. P of x. Yeah, y sub o is 2 plus y sub 1. We have 5. Y sub o is 2 over x sub 1, 4, and x sub o is 1 times x minus x sub o, 1. Simplify. Is equal to 2 plus 5 minus 2 is 3 over 3 times x minus 1. So we have p of x, 2. 3 divided 3 is 1. So we have 2 times 2 plus x minus 1. Simplify. That is 2 minus 1 is 1. 1 plus x. Therefore, evaluate na to si p. May ipangayon sa problem. Evaluate. Function of x equal to 1/2. P of 1/2 equal to 1 plus 1/2. Ila? 3/2. Right? So, sayon ra kayo ang interpolation no? Pattern naman ko mong bato na yung mga approximation sa numerical methods. Right? So, for the second one, using Newton's divided difference, determine the parabolic equation of the given data points. No, natay 0, 1, 1, 4, and 2, 9. So, ang ipangayo sa problem is, buhatan na nato siya equation, ang parabolic equation niya, or quadratic equation. Parabolic or quadratic, same na. Dapat yung quadratic equation ni siya.
Ang quadratic equation is parabolic gyapon. Okay, so nung gamit ang Newton's divided difference, kinahanglan natin i-determine ang equation sa given data points. So first, Newton's divided difference. Unsa naman ni siya? So gamitan nato ang general formula, no? Newton's divided difference kani. General formula niya. Okay, so first, no? Paano po nato ang equation? This one, general form. Okay, so we have the gamitan na lang nato y, no? Para dili mo malibog. We have y sub n. Y sub n is equal to y sub o plus x minus x sub o times, no? This is mas malibog din mo. Okay, ito na lang so na formula kay mas malibog mo unsa nga y atong ginapangita. Okay, so basta nga na lang siya ang function is based, no? Yang equivalent nga value is the y. So since kanina formula is need din niya ito gamitan ani kay derive ni siya based ani nga mga notation. Since wala naka pasabot ni Kuan. Gusto na magpa-admit sa Zoom, sir. Ay! Di? Hindi ka na rin nabitin din. Sorry, kalimut ko admit ba? Nagkano rin sila waiting. Yan na. Nagkano rin silang kapaabot, oh. Wala ako kabantay nung nagkano rin gahulat. Ilangay-langay, magkakatin. Yan na. Sige, 30. Wala na waiting ba? Ako delete eh. Akong delete ba? Okay, function of n of x. N of x, then we have first is the or the function of x above plus we have x times x sub o, x minus x sub o times the function of x sub 1 and x sub o. No, ito rin expand natin yung unsa ni siya. The next, follow lang natong pattern, no? X minus x sub o. Then we have x minus x sub 1 and times function of, no? Gikan man ta diri sa x sub 1. So next is x sub 2. X sub 2
x sub 1 and x sub o. X sub 2 ra ba tataman? This is x sub o, x sub 1, x sub 2. Okay, di ara tataman. X sub 2. Okay, so tayo ipangit sa problem, determine the quadratic equation or the parabolic equation of the given data points. So we have first is determine nato ni siyang mga function. We have the f sub o. This is function of x sub o. The function of x sub o. And can you say y? Equivalent ni siya equal to, this is equal to function of x, no? Say function of x I, where I is so good sa 0. So what's to function of x sub o? We have function of x sub o is equal to 1. And the function of x sub 1 and x sub o, that is equal to function of x sub 1 minus function of x sub o over x sub 1 minus x sub o equal to that's equal to so that is equal to pila man si function of x sub 1? 4. No? This is function of x sub o si 1. So 4 minus 1 over 1 minus 0. So equal to 3. Okay? If na kaliggan, raise lang dito sa question na. So next is you have the function of x sub 2, x sub 1, and x sub o is equal to so na siya. Napalit tamang din sa x sub 2, no? So naapay function of x sub 2 and x sub 1 is equal to function of x sub 2 minus function of x sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Pila may function x sub 2? We have 9 minus 4 over 2 minus 1. So this is equal to 9 minus 4 is 5. And 1 is 5. So isa pa, 2 ra matataman. So okay na siya. Next is, this is the muna gitawag na first divided difference, no? Itong formula. First divided difference. And this is the second divided difference and the third divided difference. Third divided difference is equal to, you have the function of x sub 2 and x sub 1 minus function of x sub 1 and x sub o over x sub 2 minus x sub o. Okay? Wala niyong bantayan, no, sa pattern niya. If ever 2 ang iyang maximum ni mga x, no, sa denominator is maximum value ni unsay value ni x or not, dili siya maximum value or katong pinakadako nga, no, nga sub number dire. Mao imong ang difference niya, mao imong denominator. Difference niya sa pinakagamay nga sub number. X sub 2 and x sub o. Dire x sub 2 x sub 1. So if napay daghang maabot na tagupat ka data points dire to solve for the cubic nga equation, maabot na ta dire x sub 3 minus x sub o. Right? Basta katong pinakadako dire og sub number minus pinakagamay og sub number nga value. Okay? So that is equal to, ila man ang ato ang function of x sub 2 and x sub 1.
Na-solve na nato. That is equal to 5. This is the third divided difference. And 3. Then x sub 2 na to is 2 minus 0. So you have 2 divided 2 is equal to 1. Okay? So na natin yung value. So ito ang f of x sub o, f of x sub 1 and x sub o, and the f of x sub 2, x sub 1, and x sub o. So ito siyang i-substitute. So we have the function of n x. Say function of x. First is 1. No? 1 plus x minus x sub o. We have x. Pila tayong x sub o? Is 0. Minus 0. Then the function of x sub 1 and x sub o times 3 plus next is x minus x sub o is 0, then times x minus x sub 1 is 1 times the function of x sub 2, x sub 1, and x sub o 1. Simplify, no? Therefore the equation function of x 1 plus 3x plus x1 then x squared minus x. Simplify, therefore the equation is equal to 1 plus 2x. This is 2x plus x squared. Okay, so man ang gipangayo sa problem number 2. Using Newton's divided difference, determine the quadratic equation of the given data points. So mao na yung quadratic equation. Now let's go to the cubic equation. Now using Newton's form, show that the interpolating polynomial of the points 1, negative 1, 3, 0, 2, 2, 0, and 4, negative 1. No? Ato siyang i-show, i-prove ng interpolating polynomials of the points is mao ni siya. The given point is kani nga equation. Okay? Show na to. Now, kato kaganina is taman kato sa 3 data points. Taas na gani kayo ang solution to minimize and less nga libog, dili kay mo malibog. Gamitan nato table pag solve. So first we have x and y. X and y. And then the first divided difference, the second divided difference, and the third divided difference. So din lang natin sulat. So first we have negative 1. Y is 3. Is 0. 2. 2. 0. 4. And negative 1. Okay? Then para madali, paano to niya mga tunga. Okay? So first you have 2 minus 3. Okay, gamitan na to calcu. Calculator, para maglibog si Takandong. Nas Takandong? Sir. Nagunsa mo ka krustala itong niagi. Bye. Isugo ko to sir. Biyahe-biyahe sir ba? Kuha gamit mga gulay. Sabi na ako na kayo na yung tuyo na ito. Okay, padeta. Gamitan itong calcio. You have 2 minus 3. Para hindi kayo mamalibog. 2 minus 3, that is y sub 1 minus function of x sub 1 minus function of x sub 0, Itong first, then x sub 1 minus x sub o. Muna siya nga formula 2 minus 3 over 0 minus negative 1, that is plus 1. So, negative 1. The first divided difference is negative 1. And next, we have 0 minus 2 and 2 minus 0, that is 1, Negative 1 yapon.
negative 1. Okay, verify namin. Ito ang solution ganina kay base taas na itong error mo. Kung nagawa ito mga negative 1 of answer ba. Newton's divided difference. Okay, negative 1 there. The next we have negative 1 minus 0 and 4 minus 2, that is negative 1/2. Okay, then for the second divided difference, no, we have negative 1 plus 1. Negative 1 minus negative 1 is 0. So 0 na siya diretso. Okay. The next is negative 1/2 minus negative 1, that is positive 1/2 over 4 minus 0. So yung anong 4 minus 0 man, okay? Naka-triangle ni siya nga pattern, no? Then sa y, kung asa ni siya, triangular na yung pattern. Kung asa itong gamitan, parehanin niya. Okay? Paano na siya? Then ang iyang x, matay minus, since kani siya, negative 1 minus negative 1, 0 naman, so wala lang ito yung. And then this, for this one, this is negative 1/2, no? Ano siyang part niya. So ang atong denominator is 4 minus 0. Okay? Kung may natunong. Pero kung ma-familiarize ninyo ang katong kaganina, ang equation, dili na mo malipat kung sa yung denominator. Okay? So we have negative 1/2 plus minus 1 is negative. This is negative 1. No? So ang iyang answer is positive 1/2 divided by 4. That is positive 1/8. Okay. The next is 1/8. 1/8 minus 0. No? Butang lang na ito ang 0. And then we have 4 minus negative 1. So plus 1. And we have 1/40. Okay? 1/40. Then sa atong equation, mauna rin na itong gamitan nga y sub o, function of x sub o, function of x sub 1, function of x sub 2n, saan siya? Function of x sub 3. Kaya x sub 3 naman tataman dali. Okay. Muna itong gamiton nga mga constant. This is 1/40 ha. Okay, then sa itong formula, since upat na pila to, upat na ka-kuhan. Equation, no? P. Ito na lang gamitan ng P of x diretso. Kaya mamaya ang gipangita sa problem. I-prove na to kung mabagyo niya equation. Ay kani nga mga data points is points bagyod ani nga equation. Okay. So we have P of x, function of x sub o, plus x sub x minus x sub o times function of x sub 1 and x sub o plus x minus x sub o times x minus x sub 1. No? Doon na times function of ila x sub 2 minus x sub 1, not minus and x sub o. Ila na the term. This tama na ta sa x sub 2, no? Tama na ta sa x sub 3. Plus you have x minus x sub o, then x minus x sub 1 times x minus x sub 2. Okay? Kita niyo yung pattern nun. From x minus x sub o to nadungagan siya x minus x sub 1 sa second term. Sa third term, nadungagan siya x minus x sub 2. Tulo na. Times the function of x sub 3, x sub 2, x sub 1, and x sub o. Okay? Kung ito na siyang gamitan nato na equation, no? Tag lang atong gamitan na ng equation later. Ano sila itong ganina, no?
nga itong pamaagi sa first. So we have P of X. Copy si P of X. Kung sa itong F of X sub O, we have 3. No? Then plus X minus X sub O is X minus X sub O. At ang X sub O is negative 1. So X plus 1. Then next, plus X minus plus ni siya plus 1. X minus 0. X sub 1 is 0 times function of X sub 2. This is the second divided difference. That is equal to ila? No. Dili din siya 2 ba? 3. Diba? So 4, 3, negative 1. Then we have negative 1. Sub 2 is negative 1. This is negative 1. Plus X times X sub X minus X sub O. That is equivalent to X plus 1. Then X minus 0. And the X minus X sub 2 is ila? Sub 2 is 2 minus 2. Okay? Diba? X plus 1. Then, no? Kulang ang tingali itong nabuhat na equation ba? X sub 1, X sub 2, X sub 1. Wait lang, X sub 1. Come on. So next is kulang na tama nito sub O, sub 1, sub 2, sub 3. Kaya ang tangan. Zero. 1 plus X plus 1. Simplify sa natin. X plus 1 plus. Okay. Dara. Nalaktawan lagi na to. This one. Didiretso ratag X plus 1, no? Wala na ito i-multiply yung coefficients. Kaya dapat si negative 1. Pantura na short, ha? Wala pa din nato na times. No? This is times. Kani? Ilan na siya? Negative 1 plus X minus X sub O. X plus 1 yapon. X plus 1. Then X minus 0. X sub 1 is 0. Okay. Then times. Ano siya? Ilam na the third divided difference that is equivalent to 0. Okay? Nung kanisya pagduha sa both second divided difference. Third and fourth. First. This is first, second, and third. The next is plus X minus, that is X plus 1, balik-balik na siya. Then X minus X sub 1 is X minus 0, X minus X sub 2, that is X minus X sub 2 is 2 times third divided difference na 1 over 40. Okay? So, muna siya. Simplify. Simplify na to. So, we have P of X copies 3 plus
This is negative, no? Distribute na to si negative 1 is 1. May muna siya minus x minus 1. Okay? Plus this one is 0 na. 0 na ni siya. Kaya multiply man of 0. Then the other one is x plus, kanisa itong na, x plus 1 of x minus 2. Pilang na siya. That is x and negative 2x. So negative x, yeah. That is equivalent to x squared minus x minus 2. Then we have x minus 0 is x times x 1 over 40. Simplify pa good. P of x. 3 minus 1 is 2 minus x plus this is x cubed. No, distribute na to sa x cubed. That is ito na lang i-distribute appeal si 40, no? So that is x cubed over 40 minus x squared over 40 minus 1 over 20. Okay? So, ito yung multiply tayo ng 20 o 40. Para ma-simplify yung common denominator. So, 2 minus 1 over 20. Muna itong constant. No? 2 minus 1 over 20. That is 21 over... Wait. So, simplify siya 40, no? Multiply na ito sa latan ng 40. Ito ba? X 3 minus x cube x squared. This is pwede nyo nabantayan plus, no? Nalipatan x over 140 x squared minus x squared over 40, and we have x over 20. Yan ang matingog ka. Sakto, x over 20. So simplify na to. We have x cubed, no? X cubed over 40 minus x squared over 40. Negative, this is 20 over 20. This is 1 plus 1 over 20. That is 21 over 20. No? 20 over 20. So 21 over 20 of x and plus 2. Sakto ba? Okay. So, sakto yun siya. No? Na-prove na to nga the polynomial show that the interpolating polynomial the points is kaningay equation. So, nga na lang siya. No? Kung gamitan na to table, mas dali siya. Then, ang formula lang, if maabot na ni siya o 5 ka-data points, so, if maabot na 5 data points, ang imong pinaka-last is, sa equation is, function of x sub 4, x sub 3, x sub 2, x sub 1, and x sub o. Pero, mas dali siya gamitan ninyo ani nga table. Question, ani nga table? No, wala na question. Next week, no, mag-quiz ta. Yung quiz number 3. Ano ba may quiz number 3? Assignment number 1. Pina yung assignment. Pina tamang assignment. Quiz number 2 pamutaman. Ano may quiz number 3?
Wala pa, no? Wala pa mong tingali. Okay? Now, solve problem number 3 using Lagrange interpolation. So, magamit na butag kang Lagrange. Unsay kalahian kang Lagrange. Okay? So, ang equation ni Lagrange is no? Pattern po niya. So, you can see X sub O, X sub 1, ako na i-discuss ka ganina, no? So, pila ka data points to? We have what? So, solving using Lagrange. P of X. Ito nga pong i-prove. Nga kato nga, equation is interpolating polynomials ani nga mga data points. So, first we have X minus X sub 1. No? X minus X sub 2. This, kung ang imuhang kuan F sub 2 is, kung ang imuhang data points is, duhala at tulo lang. Kung imuhang data points is, upat na, so F sub 3 na ni siya. No, pasabot, tulo na imuhang multiplications diri sa taas. Tama na siya sa X minus X sub 3. Okay? Over X sub O may wala, no? So we have X sub O minus X sub 1, X sub O minus X sub 2, then X sub O minus X sub 3 times function of X sub O. Okay? So next, plus we have X minus X sub O times X minus X sub 2. Si X sub 1 na sa datang giwala. X minus X sub 3 over X sub 1 minus X sub O. X sub 1 minus X sub 2. X sub 1 minus X sub 3 times function of X sub 1. Okay? Then for the third term, we have plus X minus X sub O. Si X sub 2 na sa datong walaon. X minus X sub 1 and X minus X sub 3. We have X sub 2 minus X sub O. X sub 2 minus X sub 1 and X sub 2 minus X sub 3 times function of X sub 2. For the last term, we have X minus X sub O, X minus X sub 1, X minus X sub 2 over X sub 3 minus X sub 1, X sub O, X sub 3 minus X sub 1, X sub 3 minus X sub 2, and function of X sub 3. Okay? So, distribute na itong value. Substitute na itong value. X minus X sub 1. Pila itong X sub 1? Is 0. So, this is X. Then, X minus X sub 2. That is X minus 2. Then, X minus 4. Okay. X sub O is pila sa X sub O? X sub O ba? It's negative 1. No? So this is negative 1 minus pila is 0. So negative 1. Then we have negative 1 minus 2, negative 1 minus 4 times function of, pila may function of X sub O, that is 3, no? Equals to 3 plus
x minus x sub o is x gyapon. Then x minus x sub 1 is x minus 2. And we have x minus x sub 2, that is x minus 4 ba? X minus, this is minus 3. Sub 3. X minus x sub 2. And we have kaya po. Sayop man ako natanaw di. Maubos man. So we have x minus x sub o. Pila si x minus x sub o is equal to x minus negative 1, that is x plus 1. Then x minus x sub 2. X minus 2, copy, and x minus 4 over x sub 1 is 0 minus x. So this is 0 plus 1. We have 0 minus 2 and 0 minus 4, no? Times 2. Function of x sub 1 is 2. No, makita ra ninyo diri nga points, no? Isulat na lang nato balik ang points. Negative 1, 3, 0, 2, 2, 0. Negative 1, 3. Zero, 2, 2, 0. 2, 0, and 4, negative 1. Para din tayo sa sakas taas. Plus x minus x sub o. Naway parehas tikas. Tara, x minus x sub o, that is x plus 1. The next is x minus x sub 1, that is paparehan niya. Tara, so that is x. Then x minus x sub 3, x minus 4. Denominator, we have x minus x sub 2 minus x sub o, plus x sub 2, 2. So that is 2 plus 1. Then we have x2, is 2 minus 0, and 2 minus 4. Times the function of x sub 2, pila? 0. Dala, function of x sub 2 is 0 times 0 plus same x plus 1, x minus x sub 1 is x, then x minus x sub 2, yeah, that is x minus 2 over x sub 3 is 4. So 4 plus 1. Then 4 x sub 3 minus x sub 1 minus 0, and 4 minus 2 times function of x sub 3 la negative 1. Okay? So kung ato ni simplify, no? Ang gawas ani niya is same ba? Simplify pa na nato. So nga na lang siya paggamit sa formula, no? Any questions? Tapos na kayo na pa simplify, no? Pero kung yun na i-simplify is same lang na siya answer. Next topic is try na to idungan ang numerical differentiation and numerical integration, no? Okay, please makapasta sa differential equation na topic sa numerical methods, no? So at least lang yung tanong sa ating syllabus. So, okay, so question guys. Ato ang quiz number 3 is taman dre. So good sa curve fitting radata tanan, no? Okay? Curve fitting a topic, least squares regressions, and interpolation for quiz number 3. Post na ko siya by Tuesday.